ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਏ ਨ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਸ ਸਿੰਘਸ ਕੈਂਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਟਰਾਈ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, there's many ਗੁਰਮੁਖs that we can talk about, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ on Thursday it was their ਬਰਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਆ। So it's a very blessed time in the year. We have this week, or this month actually, many Mahapurush left their Sarir in this month in August. So Sant Baba Ishar Singh ji ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, what can we say about them? ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, very briefly, we'll try and go through their life. And just to start off from Vichar Mala Granth,
there's a chapter in this Granth, it's a Granth that we read when we learn Katha, that how do we recognize a saint? So it's a question and answer between a teacher and the student. And the student asks the teacher that you're telling me to do Sadh Sangat, but how do I recognize a saint? What are the characteristics of a saint? And there's many, many dohare, there's many, many characteristics that are listed in that chapter. But I've just taken one dohara. And we'll see that in Sant Baba Ishwar Singh Ji's life, these characteristics were all there. So, Attakirpal, Nahdroh Chit, Sahansilata Sar, Samdam Ad Akam Mat, Mridul Sarab Upakar. Attakirpal. What's the first characteristic? So this Granth is written by Pandit Anath Das Ji. And they say, Attakirpal. Kirpal the matlab is merciful. In Gurbani as well, where the word At is used, it means Bodh Jada. Jive At Pritam Man Mohana. Bodh Jada O Kirpalu Surupya Mahapurush. Una vaste, Gursikha vaste, Mahapurusha vaste, Mittar Sattar Ek Saman. Enemy and friend, the person who does their nindya, who slanders them, the person who praises them for them is one. They look at everyone with the same eye. Brahma Gyani Sada Samdarsi. Samdarsi means to look at everyone with one eye. Ida matlab kiya, to not differentiate between anyone, whether they're a punni or papi, whether they're a sinner or they're someone who did loads of good deeds. The Mahapurush don't look at that. They do kirpa on everyone. Kirpa means mercy. At Kirpal, Bahut Jada Kirpalu Surupya. Nah Droh Chit. Droh da matlab kiya, deception or hate. They have no hate for anyone. They have no sense of deceiving anyone. Sahansilata Sar. The una vich kiya Sahansilata. Sahansilata means to withstand any situation. Jo nar dukh mein hai, dukh nahi maana hai, sukh sneha aur bhai nahi jaaka, kanchan mati maana hai. Na hai nindya na hai ustat jaaka. Koi nindya kare, ustat kare, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਸਾਮ ਦਮ ਆਦ ਅਕਾਮ ਮਤ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਰਬ ਉਪਕਾਰ ਸਾਮ ਦਮ ਆਦ ਇਹ ਹੈ ਖੱਟ ਸਮਤੀ the 6 treasures which are in the Mahapurush. If we go through that, it's going to take a lot of time. We just go through Sam and Dam. Sam means that they've controlled their mind, the thoughts of their mind, because ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ in many, many thoughts. Good and bad thoughts, but the Mahapurush have controlled all thoughts, some. So their mind is controlled and dam. Dam is the indriya. Indriya da daman kita. Indriya kiya are action organs and sense organs. Now our action organs and our sense organs, what are they going towards? Kam, krodh, lobh, moh, hankar. At all times, our actions and our senses are engaging in these vikar. And what have the Mahapurush done? What have the Gursikhs done? Dam. Dam means to control their indriya, control their senses. Akam mat. Kam da matlab, desire. Akam, without any desire. Their mat, their mind has no desire. Mridul. Mridul means mithe. And if anyone here has heard Sant Baba Ishwar Singh Ji's bachan or their kirtan, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ just listening to their bachan, listening to their kirtan, you get inner peace. Mridul means sweet. Their voice, not only their voice is sweet, because someone can have a sweet voice, but inside they might not be sweet. Inside they might have deception, they might have hate. But the mridul da bhav is also soft. They're very soft-hearted. Koi dukhi hove, someone's in pain, someone needs help. Usi waqt they will go and help them. Mridul sarab upakar. They har waqt, they think about the pala of others. This body, they don't use it for their own pala. This body that they have, they don't use it for the betterment of themselves. They use it for the betterment of others. So that is Mahapurush. And we see that all throughout Mahapurush Jivan. So, a good job.
can we truly know the spiritual life of a Gursikh? So this talk, when Bhai Mandeep Singh asked me, can you do a talk on Gursikhs? ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ we can sit here and talk about Sant Baba Ishwar Singh Ji. But there's one bhajan that I was listening to, Sant Baba Viryam Singh Ji, Ratwara Sahib wale. And they say that once they went to Sant Baba Ishwar Singh Ji, and someone sent a letter to Sant Viryam Singh Ji saying that, can you write the Jeevani of Sant Ishwar Singh Ji? So this is when Sant Ishwar Singh Ji was still alive. And Sant Viryam Singh Ji goes to Sant Baba Ishwar Singh Ji and they ask Baba Ji that this letter has come from Videsh, from the other countries outside of India, and people are asking for your Jeevani. And Sant Baba Ishwar Singh Ji laughed and he goes, how can you write the Jeevani of a Sant? So I'm saying this here when I myself, Maharaja di kirpa de naal assi kuch Jeevaniyan likhiyan ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ. But in reality, can we really know the Jeevan of a Sant? We can't. Mahapurush said that Baba Viryam Singh Ji answered to Sant Baba Ishwar Singh Ji that nahi Mahapurush ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ. Now that you went to this village, then you went here, you did these bhajans. ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਵਨੀ. And that's what all the Jeevanis have, right? Where did the Mahapurush go? What did they say? But Sant Baba Ishwar Singh Ji said, you can maybe write all these facts, but how can you know the inner life, the inner spiritual life? How do they control their surti? How do they control their mind? How do they cross across all these temptations of riddhiyan siddhiyan? Because when we go on this path of bhakti, what comes in front of us, all these miraculous powers, how do they go across that? And how do they have that Brahm Gyan da Prakash? How can you write that? So the Jeevani of Sant Baba Ishwar Singh Ji, we can't write or express it in words in reality, the inner Jeevani, their spiritual life. But what we're going to look at is just very briefly their outer life. And from the outer life we get inspiration. Tina dekh man chao uthanda ho kad paaye gunatasa. When we see these Gursikhs, why do we talk about their Jeevanis? Because their Jeevanis are like a lighthouse. Sant Baba Thakur Singh Ji, Mahapurush, they write this at the beginning of Sekh Nehya, that this Jeevani is a lighthouse. When jere boat hunde a, they're out in sea, koi light nahi hega, there's nothing to guide them. When that lighthouse, the light comes, that can guide them to the land in the darkness of the night. And these Jeevanis of these Gursikhs, they're like the lighthouse, the spiritual lighthouse. They show us what's the way, because these Gursikhs have traveled the path themselves. So that's just very tukmatar, meaning very in brief, that in reality we can't really talk about Baba Ishwar Singh Ji Jeevani. But Jinnah Maharaj kirpa karenge, we'll try. Chalo. So this picture here that you see, one is a painting, but one is a photograph. That photograph is quite rare, but you can see the pratap, the glow on Baba Ji's face. That is Baba Ishwar Singh Ji's father, Baba Ram Singh Ji. So Sant Baba Ishwar Singh Ji was born on 5th August 1905, Alluwal, Patiala. Baba Ram Singh Ji you can see on the right hand side, and Mata Ratan Kaur Ji. And before their Janam, a Mahapurush whose name isn't mentioned, a great saint, they said to the parents of Sant Baba Ishwar Singh Ji that tere ghar aisa ek gulab ne janam lena hai, a lotus or a gulab, jidi mehk, a rose, mehk means the fragrance, is going to spread all around the world. Due to the bhajan of that Mahapurush, so even before Sant Baba Ishwar Singh Ji's birth, great saints had foretold their coming. And they said that this gulab, this rose, this lotus, its fragrance was spread around the world. So when Sant Baba Ishwar Singh Ji was born, their parents actually named him Gulab Singh. And when Baba Ishwar Singh Ji was very young, there was a Mahapurush, Sant Baba Biram Das Ji. Baba Biram Das Ji is known as a great Brahmgyani Mahapurush, but they were also very mastane. Mastane means they're very carefree and they had no interest in the world and even meeting people. So there's many different types of Gursikhs. There's those Gursikhs who keep gupt. They don't show themselves to the world. In reality, all Gursikhs try to keep gupt. Har ka sand pragat nahi chapa.
ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਪਾਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ one side you have those Gursikhs who go out and do prachar, they do paropakar. We also have those Mahapurush who have gained that spiritual avastha, but they like to remain very gupt. And Baba Biram ji, who's from Bidoshi, वो भी इसी प्रकार सीखे। Baba Biram ji was known as a great Mahapurush, but they didn't let anyone really come near them. And Sant Baba Isha Singh Ji's parents had a lot of shraddha in Baba Biram ji. What happens is when Sant Baba Isha Singh was just a toddler, very small, they go to the darshan of Baba Biram ji. And also at that time, Baba Ji's Mataji, Sant Baba Isha Singh Ji's Mataji, they didn't want to take Baba Ji with them because they thought कि छोटा बच्चा है महापुरुषां दे नाल उत्थे जाके वो रौला पाऊगा रोवेगा and he'll start crying, that's going to disturb the meditation of the Mahapurush. So what did Mataji do? Jiri churi hundi ya, meaning like a mix of roti and gud. It's like a sweet dish in Punjab. Oh churi jiri hegi ya, oh renta next to Sant Baba Ishar Singh Ji. So they'll छोटे बच्चे सी, they'll keep eating that and आप असी चल जाएंगे and do darshan of the Mahapurush. ते की होया Baba Ishar Singh Ji. This is just to show that from the very early janam, from the very early age, Sant Baba Ishar Singh Ji ज्ञानवान सीगे। ए जन्म मरण दुहु मैं नाही जन पर उपकारी आए। ये तां भेजे हुए महापुरुष है। These are sent, and from the early age they connected to Vaheguru. So Mataji tried to keep Babaji at home, and they themselves left on a cart towards the village of Baba Biram ji. What did they see while they're going on the cart? Baba Ishar Singh Ji is crawling towards the cart. Appe hi aage. And when they saw that, then they had to pick him up. So Baba Ishar Singh Ji ends up going to Baba Biram as well. And when they go to Baba Biram ji, as I said, Baba Biram ji didn't really let anyone near them. Even the Sangat who used to come, they used to sit really far from them. But Baba Ishar Singh Ji, this small toddler, crawls right up to Baba Biram ji, and they go and sit right next to them. And the parents get really scared because Baba Biram used to get into Biras as well. And Baba Biram ji said that Nambardara, because the Bhai Ram Singh Ji nu Nambardar kande si, that was his job. Ke keda bachcha ya? Whose child is this? And Baba Bhai Ram Singh Ji, they said that Mahapurush aap ji di daat ya, it's your blessing. The Baba Biram ji laughs, and what bachan do they do at that time? What do they say? They say that people come from very far and they do darshan, or they come to meet me, and they think that ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ, this is a great saint. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ to this extent that people will have to book time to even spend a few minutes with them. So that's the bachan of Baba Biram ji, just when Baba Ishar Singh Ji was a toddler. So, Sant Baba Ishar Singh Ji, around 6 years old, the education starts. First they study from sadhus in their village. And Baba Ishar Singh Ji's Pua de jo puttar sige, Bhai Dalip Singh Ji, they worked in the Patiala Raja, who I think at the time was Bhupinder Singh. Bhupinder Singh's lassi khana. So Bhupinder Singh had a special place where his lassi used to get made. And Baba Ishar Singh Ji's Pua's son, so their cousin, was basically in charge of that. And due to that, because they were in employment of a Raja, then all their family also got education done, sorted by that Raja. So Baba Ishar Singh Ji was sent to Patiala Model School. I think first they went to Manor Village School, and then afterwards they went to Patiala Model High School. They ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, village ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ. And these photos are actually from when Sant Baba Ishar Singh Ji was studying in
his school in Patiala. And during that time, Sant Baba Ishar Singh Ji, they say that, again, this is coming from Sant Baba Viryam Singh Ji's talk, Katha. So Sant Viryam Singh Ji was a Gursikh who stayed with Sant Baba Ishar Singh Ji. And Sant Viryam Singh Ji asked Sant Baba Ishar Singh Ji that how did you start on this spiritual path? And Baba Viryam Singh Ji, he asked this question, and Sant Baba Ishar Singh Ji said that it all started actually from when I went to school. And the teacher, who is from Sindh, which is now in Pakistan, they T.L. Biswami ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ. ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, they have a lot of ਸ਼ਰਧਾ in Guru Sahib. He told the whole class that if you're not doing Japji Sahib, ਫਿਰ ਹਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਆ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ in all ਸਰੂਪਸ of Guru Granth Sahib Ji, in the Tatkara means the contents, it's actually written Jap Nisan, the name of Japji Sahib. Nisan da arth bahut a, Nisan da ek arth hega signature, stamp. Nisan da arth ਝੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ. ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ. ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਸਟੈਂਪ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ. They get the Nisan, they get the signature, the stamp of Guru Nanak Sahib Ji. ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ. ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਸੱਚਖੰਡ. ਸੋ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਠ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ heard this. ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ to do with this. So there's a tika, very old tika in Patiala University of Japji Sahib from 1701. So this is from Guru Gobind Singh Ji's lifetime. And in that tika means translation of Japji Sahib. So it's a handwritten pothi and it's still in the university in their library. It says the bachan of Guru Nanak Dev Ji to Bhai Lena Ji, Guru Angad Dev Ji. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj says, Purkha bin jap japya main paas avan na milsi uha dargah vich. Maharaj says that Sikh who doesn't do part of Japji Sahib, they don't meet me in dargah. Darshan nahi hunde dargah de vich. Dargah de vich darshan meaning Sachkhand de vich. Jis paas jap nisan hovega, so main paas avega. That person who has the Jap Nisan Bani, who recites Japji Sahib, they will come to me. Eho jap padega, jio laikar, so mukt hovega. That person who reads Japji Sahib, jio laikar, with full dhyan, with shardha, they will get mukt. So that is Japji Sahib. So hearing this, Sant Baba Ishar Singh Ji, they say to Sant Viryam Singh Ji that in 2 days I'll memorize Japji Sahib. ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ. ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, at this time they're like 10 or 11, they memorized Japji Sahib. ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ. At the age of 12, they started doing sangat of various Mahapurush, various Gursikhs in Patiala. And they heard that the person who sits in samadhi, meaning full concentration for 5 hours and no thought comes into their mind. So imagine that. Try and do that meditation when no thought comes into your mind. Sankalpa vikalpa vohi mana. Our mind is a collection of just thoughts, coming and going thoughts. And the person who controls their mind to that level, where there's no thoughts, there's no disturbance, there's just merging in Vaheguru's Anand, in that prakash.
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ samadhi. And Sant Baba Ishar Singh Ji, at the age of 12, they heard from Gursikhs, and this all comes into Sangat, and we'll go through that in a bit, that samadhi ਜਿਹੜਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧੂ ਆ. That the person who does 5 hours like this, that's a good sadhu, that's a good level. And Sant Baba Ishar Singh Ji thought, I need to get to 5 hours, having no thought, just concentration in Vaheguru Simran. And ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਦਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਸਮੋਲ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ obviously you don't start from 5 straight away, you need to start from a small number and then you increase it. They got their abhyas to that 5 hours. What did they do? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 1.25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ 1.25 ਘੰਟਾ 1 hour 15 minutes. ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 hour 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 12 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ 15 minutes. ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ. ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ? ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸੁਰਤੀ means purely with their mind, not using their tongue. Because ਇਹ ਵੀ stages ਹੁੰਦੇ ਆ, we don't go straight to ਸੁਰਤੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ. From our tongue, you have to start from your rasana. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, as your meditation increases, your abhyas increases, your surti gets more balavan, meaning your concentration gets more stronger. And as your surti gets stronger, you can do abhyas of bani just in your surti without using your tongue. And when you do that, Sant Baba Ishar Singh Ji said, it's 4 times the speed of using your tongue. The ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ, we hear about Sant Baba Jarnail Singh Ji, they used to do 108 or 101 Japji Sahibs in the day. That's all surti ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. So Sant Baba Ishar Singh Ji started doing 5 Sukhmani Sahib in 1 hour 15 minutes. Baba Bhagwan Singh Ji, I was listening to one of their bachans, and they're saying that Baba Ishar Singh Ji used to do 15 Sukhmani Sahibs at that time at Sudasar Sarovar. So when they're sitting there in them 5 hours, 15 Sukhmani Sahib kar lende sige. Idda abhyas karde sige. Te a very interesting point that Sant Baba Ishar Singh Ji told Baba Varyam Singh Ji is that ਮੈਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ. ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ. Sant Baba Ishar Singh Ji hadn't taken Amrit at this point. But they had heard the Vaheguru Shabad and they started doing abhyas of it. And inna ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ. They say that in that samadhi, this experience I was having is that everywhere is prakash. There's light everywhere. And my body felt like a feather, and I felt like I'm swinging on these swings of prakash, of this light. There's lights of swing, and I'm swinging, there's lights, there's swings of light, of prakash. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਆ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ. There's just light everywhere. There's like an ocean of prakash, and in the midst of that ocean, there's a lotus flower made out of light. And on that lotus flower, I'm sitting on that lotus flower. ਤੇ ਇਹ 5 ਘੰਟੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਂਗ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ. This is 12 years old, Sant Baba Ishar Singh Ji. That's the ananda they were experiencing, the avastha they were at, even before going to the Mahapurush, the great Mahapurush, Sant Baba Attar Singh Ji. So Baba Ji, doing this abhyas, they had no sensation of anything. They would sit there in that anand. And obviously the family had sent them to do padai. So ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ once Sant Baba Ishar Singh Ji went to the Raja, Bhupinder Singh of Patiala, and Baba Ishar Singh Ji's mukhda, their face was so glowing that even ਜਿਹੜਾ Patiala ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, he was taken aback. And he said
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, when he finishes his exams, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਰਦਲੀ ਹੋਊਗਾ. Ardali means like their personal assistant. So Sant Baba Ishar Singh Ji, they had a very, let's say, such a life lined up for them if they wanted, where they'd have all the luxuries of life. But they tyag that, they let go of that. So the family was scared, okay, Baba Ishar Singh Ji spending all their time doing bhakti, okay, what's going to happen with their education? They, every morning at 1:30 a.m., Baba Ishar Singh Ji used to get ready for 1:30, then they'd go to the Sudasar Sarovar. And their cousin, so Dilip Singh, he basically locked the doors of the house. And when Sant Baba Ishar Singh Ji went down the stairs and he saw that the doors are locked, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ. ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, those who work in the houses of Raje, they have to go very early. Dilip Singh, he got up and he went to the door so he can go to the palace of the Raja to start his work. And when he's going, he trips over Sant Baba Ishar Singh Ji. There's no lights at this time, it's all dark. And he realized that Baba Ji is sitting there. He goes, "Tu ithe baitha hai?" Baba Ishar Singh Ji said ਕਿ 1:30 AM ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. When Bhai Dilip Singh Ji heard this, he realized ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. So after that, they didn't stop Baba Ishar Singh Ji. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. If you go to the next slide, there's a picture. So that picture there is in, I think, 1923. Sant Baba Ishar Singh Ji is circled, and that is at the Darbar Sahib Kar Seva. So this is all when they were in Patiala Model School. Chalo agge. So Sangat, Sad Sangat bina bhav nahi upajay, bhav bin bhagat nahi hoye teri. Without Sad Sangat, that love for Vaheguru does not increase in us. It does not take birth in us. Bhav bin bhagat na hoye teri. And without that love, we can't do bhakti. So Sad Sangat, ਐਸਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਤੋਪਖਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? where the cannons are stored, all the artillery of the Patiala household of the king, their armies. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ all the Singhs of the ਤੋਪਖਾਨਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ all night, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੱਕ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦ ਰੈਜੀਮੈਂਟ. ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼. ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ. They used to spend time in the company of Sant Baba Atar Singh Ji. We'll talk about them in a little while. Sant Baba Atar Singh Ji ਰੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, those Singhs who worked in the ਤੋਪਖਾਨਾ, they used to do a lot of ਅਭਿਆਸ. Sant Baba Ishar Singh Ji had a lot of ਸ਼ੌਂਕ in playing sports. ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ with these Singhs, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ. ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਆ. ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ. ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, those Singhs, they would always talk about Baba Atar Singh Ji, that this Mahapurush we go to, there's no one like them. ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, they live in such simplicity, they live hidden from the world. And hearing that, even in Sant Baba Ishar Singh Ji, this desire, this itcha came that I want to go meet Baba Atar Singh Ji. So
Also here they met Baba Kishan Singh Ji. Baba Kishan Singh Ji is someone who stayed all their life with Sant Baba Ishar Singh Ji. And afterwards, when Sant Baba Ishar Singh Ji went to Sachkhand, Baba Kishan Singh Ji took the seva of Gurdwara Karamsar Rada Sahib. So they met Baba Kishan Singh Ji. Baba Kishan Singh Ji used to work in this Topkhana as well. But all 2 saal pehla, before Sant Baba Ishar Singh Ji, they went to Sant Baba Attar Singh Ji. Khas karke, someone who was very close to Baba Ishar Singh Ji was Bhai Hira Singh Ji, Thanedar, Fauji. There's pictures of Bhai Hira Singh Ji. And Sant Baba Ishar Singh Ji used to call him Vichola, ke mera Vichola ya. ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, middle person. ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧਦੇ ਸੀ? Because Bhai Hira Singh Ji was the one who told Sant Baba Ishar Singh Ji to go meet Baba Attar Singh Ji. So ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆ. ਤੇ because they were very similar age, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੀਟ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਆ ਜੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ. So this is a samprada. Samprada means a lineage where gyan is given. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj actually said these words. So this is in Guru Pratap Suraj Granth. Daya Singh mam roop udara, karho prashan jet kuruch hoye, uttar kare sakal hi soye. Once Guru Sikhs came to Guru Gobind Singh Ji and they asked Maharaj many spiritual questions. What is the Atma? What is Karam? Maharaj said, if you have any question, ask it to Bhai Daya Singh. And Maharaj aap chal gaye apne nij sthan te. They went into their tent, onto their asan. And they said, Daya Singh mama roop udara. Daya Singh mera hi roop hai. Bhai Daya Singh is my form. If you have any question, ask them questions to Bhai Daya Singh and realize that those answers that he gives, they're my answers. There's no difference. And Guru Pratap Suraj Granth, this amazing historical Granth, there's a whole like 2-3 chapters, or maybe 5-6 chapters, maybe even, where there's these question and answers between Bhai Daya Singh and the Sangat. And they're all spiritual questions. They're very deep questions. So Bhai Daya Singh Ji gave that spiritual knowledge of the Atma, of Simran, how to do Simran, how to concentrate in Simran, what's the Jugatiyan of Simran, what's the techniques of doing Simran, to Baba Sobha Singh Ji. And that lineage kept going. We have in that lineage Baba Sahib Singh Ji Bedi. Baba Sahib Singh Ji Bedi is that Mahapurush. He was from the lineage of Sri Guru Nanak Dev Ji, the family lineage. And Baba Sahib Singh Ji Bedi actually was the key figure in putting Maharaja Ranjit Singh on the throne as well. Baba Sahib Singh Ji Bedi to baad Baba Beer Singh Ji Naurangabad. Te ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ. ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ. So Baba Beer Singh Ji was a great Mahapurush of Naurangabad. Sant Sipahi sige. But one lesson we can learn from their life, Baba Beer Singh Ji, so I want to go through it very quickly. When the Lahore Darbar, when the Sikh kingdom, the Sikh Raj, after Maharaja Ranjit Singh's passing away, went into disarray, a lot of those who didn't want the Sikh Raj to go into British hands, they were seen as rebels. And those people who rebelled against the British, they were basically exiled out of Lahore Darbar. And at that time, the only safe haven for them was Naurangabad, Baba Beer Singh Ji's Asthan. And because all of them so-called rebels were there, at that time, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡੋਗਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ encampment ਤੇ ਜਾ ਕੇ let's go and kill all these rebels. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ, who's giving shelter to these rebels. ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਉਹ ਜੰਗੀ ਪਹਿਰਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ. ਪਰ Baba Beer Singh Ji, at that time, when the Singhs, when the army, the Lahore Army came to fight with Baba Beer Singh Ji, Baba Beer Singh did a bhajan to the Singhs कि Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji da hukum hai कि Sikh kadi bhi Sikh nu na mare. It's Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji's hukum that a Sikh should never strike a Sikh.
A Sikh should never fight with a Sikh. ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। Because those people who were coming to kill Baba Bir Singh Ji were Sikhs. They were from the Sikh army. So at that time, Baba Bir Singh Ji, they told the Singhs, make more langar than usual. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। So Baba Bir Singh Ji, even though they had the power to fight with them, they didn't fight with them because they said these are Sikh, they have the roop of Guru Sahib, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। So Baba Bir Singh Ji got shaheed. After Baba Bir Singh Ji, Bhai Maharaj Singh Ji, a lot of you probably heard of Bhai Maharaj Singh Ji. There's a documentary on them as well you can watch on YouTube. Bhai Maharaj Singh Ji was one of the first people who had a full revolt against the British. And they traveled in a gupt form from village to village doing prachar while they were wanted. They were the most wanted figure at that time in the British Raj, Bhai Maharaj Singh. And at the end, Bhai Maharaj Singh was exiled and they got shaheed in, I think, Singapore. So that same lineage going all the way to Baba Karam Singh Ji Hoti Mardan Wale. Hoti Mardan is, I think it's towards Peshawar, Afghanistan area now. It's in Pakistan. And this Mahapurush Baba Karam Singh Ji was in the army and they did Mahan Tapasya to the level in their Jeevani that even Guru Gobind Singh Ji Maharaj came. There's a story once when Baba Karam Singh Ji was in such samadhi, they were in such meditation on the side of the river, that when the time came for their registration or attendance in the army, every day you have to take attendance. Baba Karam Singh Ji was still in Abhyas, they were still sitting in samadhi. When they got out of samadhi, they got scared that if I don't go, if I go now and I'm going to be late, and then ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, you get court-martialed and so on. ਤੇ Sant Baba Karam Singh Ji ਥੋੜਾ ਡਰ ਸੀ. When they went to the British supervisor there, he showed the register and he said that ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ how can you be sitting there? I saw you wrote the signature. Then he described the roop. ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰੁੱਝਦੇ ਆ, those who take attendance in their ਨਿਤਨੇਮ and ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਆ। That's Baba Karam Singh Ji. It's said that Baba Karam Singh Ji was such a great Gursikh, they created, with their Sangat, 100 Brahmgyanis were made. Them 100 Brahmgyanis, great enlightened beings, went forward and in prachar and joined people to Sikhi. And one of them was Sant Baba Attar Singh Ji Redu Sahib Wale. Sant Baba Attar Singh Ji Redu Sahib Wale lived a very simple life. Redu Sahib is a asthan of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And at that asthan, there was no Guru Kar at the time. Baba Karan Singh Ji gave the hukam to Baba Attar Singh Ji, go and make a Guru Kar there in memory of Guru Gobind Singh Ji. And just to give you an example of how simple Baba Karam Singh Ji lived, every day ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪ. They used to plow the fields themselves. They didn't make other people do it. ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ someone heard the glory of Sant Baba Attar Singh Ji Redu Sahib Wale. And just to make a point, don't confuse this with Sant Baba Attar Singh Ji Mastuane Wale, who's another very great Mahapurush. At this time, there were 6 Baba Attar Singhs at the same time. 6 different Baba Attar Singhs. The most famous out of them is Baba Attar Singh Mastuan Wale and Redu Sahib Wale. So, Sant Baba Attar Singh Ji, ek vari koi purush aa gaya, they had the glory of Sant Baba Attar Singh Ji, and they went to Redu Sahib. Uthe jaye, and they thought ke uthe jede koi Mahapurush hoge, they'll be sitting on a seat, and people go and meet them and so on. When he arrived at Redu Sahib, he saw nothing like that. And he just saw some ordinary dressed person in very tattered clothes, very simple clothes, and they're plowing the field. And he asked them, where's Baba Attar Singh Ji? And he goes, koi na, oh aoge. Darshan ho juge tenu. Baad de vich ohi Baba Attar Singh Ji mile.
and he was shocked कि ऐसे महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ. The whole asthana of Redu Sahib, if you go to Punjab, that was all built by Baba Atar Singh ji. So finally, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ. They, in the 1923, I think it was the summer holidays of 1923, they go to Baba Atar Singh ji, and Bhai Hira Singh ji and Baba Ishar Singh ji arriving at Redu Sahib, they meet this Mahan Gursikh, this Mahan Mahapurush. And when Baba Atar Singh ji looks at Sant ji's mustak, at their forehead, and they say, what bachan did they say? Ke aa gaya tu, assi tenu tolde firde si. We were looking for you, we were searching for you, tu ape aa gaya. Te Sant Baba Atar Singh ji kehinde idda lagda si bade janma to jaande a tenu. So they said these bachan aap ta jaan hi jaan hunde Mahapurush, they know everything. Sant Baba Ishar Singh ji at that time said to Baba Atar Singh ji, ke Baba ji main sadhu banna hai. I want to become a saint. I want to leave these temptations of the world and join to Vaheguru. And at that time, like we saw the pictures before, Baba Ishar Singh ji was in their suit. And evi kende a ke Baba Ishar Singh ji used to dress very smartly. Sare apne kapde press karke bada shauk de naal paunde si. Te Sant Baba Atar Singh ji kende ke if you want to become a sadhu, then these comforts of the world, or the attachment to these, the attachment or the desire for anything to do with this world, you have to let go of it. The usi waqt Sant Baba Ishar Singh ji realized, and them expensive clothes they were wearing, they took them off and they burnt them. And Sant Baba Ishar Singh ji nu ek khaddar da chola ditta si, very coarse cloth. They kyunki Mahapurush pura jehda jeevan si, they spent a lot of luxury to this point. That cloth was such that it caused challe on their body. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ. When Baba Ishar Singh ji asked for naam, bless me with naam, Sant Baba Atar Singh ji said, I can't give you naam. The naam can only be given by the Panj Pyare. ਕਾਲੂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ. ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ at that time. ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ named ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ as Ishwar. Ishwar basically means Vaheguru. Baba Atar Singh ji was that philosopher's stone. They were that paras. They were the one who transformed Baba Ishar Singh ji's life from Gulab to Ishar. So Baba Ishar Singh ji, they stay there in Seva, and after a while, the summer holidays end and they have to go back home. Bhai Hira Singh ji asked for permission. Okay, Baba ji, Baba Atar Singh ji, I need to go back to my job. And Baba Ishar Singh ji, they say to Baba Atar Singh ji, main jana nahi chahta. I don't want to go back to that life. I want to stay and do your seva. I want to stay in the company of this Mahan Gursikh. Baba Atar Singh ji said ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਵਾਪਸ. So Baba Ishar Singh ji said ਸੱਤ ਬਚਨ, they go back. ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ. ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ weren't going to get any marks for that. ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ. their spiritual level had become such. And they go to their mother and father, because we take these lessons from the lives of our gurus. Guru Nanak Sahib ji, regardless of how much their father told them off, never once in Guru Nanak Sahib ji's life did they say any Kode Bachan back to their father. Read all of Sri Nanak Prakash. They stay quiet. They showed us how to do satkar of our parents. And satkar of our parents, any action we're going to do, we take permission from our elders. Baba Ishar Singh ji went to their Mata ji and they said, Mata ji, main hun Mahapurushon de naal apna pura jeevan nibha dena. I want to spend my life dedicated to Vaheguru in the company of these Gursikhs. And there's a very significant bachan here. And it shows the spiritual level of Baba Ishar Singh ji's parents as well. And Baba Ishar Singh ji's Mata ji, so Mata Ratan Kaur ji, they said these bachan.
कि ठीक है जे तू जाना है तो चल जा, पर यह गल जरूर आ कि जे तू साधु बनना ना, जे तू संत बनना आ, तो फिर जी फकीरी की चिट्टी चादर आ उन्होंने दाग नहीं लाना है। फकीरी मीनस द लाइफ ऑफ अ सेंट। That chitti chadar, that white chadar of a saint, never put a dog, a stain on that. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ many people may take on the name of a saint, but when you see their actions, they're not that of a saint. ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਪਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, but the actions are what is important. And when we hear that, oh, this person's done this, and so on and so on, there's a line in Sar Kutavali, दुष्ट क्रिया दरसे नहीं जैसे जल में रेख, संत क्रिया अल्प पीसिला रेख जो देख। या दुष्ट बंदा हैगा ना, कोई बहुत माड़ा पापी बंदा हैगा आ, वो कोई जो माड़ा काम करदा ना तो कोई उन्होंने देखता नहीं आ, कुछ नहीं कहता, वो तो कहते हैं जैसे जल में रेख। If you get a stick and you have a pond there or a river, and you take that stick and you draw a line in that water, does that line stay? No. Usi waqt it disappears. When a dusht person, someone who to the world they know this person's a papi, this person is a bad person, when they do something bad, people aren't surprised by it. It doesn't make an effect. When someone who has the name of a sant or gursik, sant kriya at albapi, ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। Get a knife and draw a line or carve a line in a patthar. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ erase ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So this is the advice of Baba Ji's Mata Ji. She said ਕਿ jar joru jameen, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਆ, these illnesses stay away, these three things, three jajje, three J's. What are they? Jar, joru jameen. Jar means wealth. So when you go and you start doing seva of the panth, a lot of wealth is going to come to you. Be careful with that wealth. And then joru, istri, woman, meaning lust. Stay away from lust. And jameen, from land. You know, the desire that I want loads of land and so on. So these are the bachans of Baba Ji's Mata. Look at the advice that she gave to Baba Ishar Singh Ji. And another story comes to mind, Sant Baba Kartar Singh Ji. And Baba Kartar Singh Ji's Barsi is this month as well. Just passed. In their Jeevani as well, there's a book on their Jeevani. It's actually called Chitta Chola. It's written by Gyani Jaswant Singh. And the name of it is Chitta Chola. And at the start of that book, Gyani Jaswant Singh Ji actually writes, why did I call this book Chitta Chola? And the reason they say is that ikabri when Sant Baba Kartar Singh Ji went to Sant Gyani Guru Bachan Singh Ji, and they went back to their village for a short period of time, and they were wearing this chola, this chitta chola, and they're walking in the fields, and this old buzurg comes up to them, to Sant Kartar Singh Ji, and they said कि करतार सिंह तू चोला तो पा लिया है पर इनू चोले नू दाग ना लगन दी। हुण इहदा मतलब ये भी नहीं है कि दाल दी जां कोई सब्जी दी स्टेन लग जावे उत्ते, ये नहीं है। That wasn't the advice. The advice is that the life of a sadhu is nirmal. The life of a sadhu, the life of a gursik is like that plain white sheet. And don't let any stain or vikar go into that sheet. So that was the advice at that time. So taking the permission of their Mata Pita, Sant Baba Isha Singh Ji, they go to Redu Sahib and they dedicate themselves to Sant Baba Atar Singh. So from 1924 until the end of Sant Baba Atar Singh Ji's life, so only about 3 years, I think, 3-4 years, Sant Baba Isha Singh Ji stayed as a Hazuri Sevak, the Gadvai or the Ardali of Sant Baba Atar Singh Ji. They inni seva kiti that day and night they never rested. Gur Pira ki chakri mahakardi sukhsar. The chakri, the seva of the gurus and the saints, kardi hundiya, it's not easy. To do seva of your guru is not easy, it's very hard. But it's sukh dendiya. So, in the service of Sant Baba Atar Singh Ji, soye nahi kadi Sant Baba Ishar Singh Ji. Pitt ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ सोए. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। Meaning, Baba
Ishar Singh ji, in the service of Sant Baba Atar Singh ji, never lay down and slept ever. ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਆ ਸੈਡ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, whether it's the middle of the summer, whether it's ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, where it's really cold, Baba Attar Singh ji would go and sit in a shappari under this tree every single day. And Baba Ishar Singh ji would sit in front of them. And many, many hours they would sit in a bias. And if sleep would ever come, there's one story that once Baba Ishar Singh ji was sitting there and neend aa gayi. Obviously the body is such. The neend jadon aa gayi, te wo roon lag gaye. They started to cry. Te oh Baba Attar Singh ji di samadhi khul gayi. Te kehndे tu ronda kyun aa? Kehndे Mahapursho, aa jehड़ा thoda sama si na, this time of a few minutes ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਦੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, who is the ਗੁਰਦੇਵ the saint before ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। And utthe, there's a story, what happens is that when they go there, the Barsi of Sant Baba Karam Singh ji, Sant Baba Attar Singh ji tells this Karam Chand, there was a Hindu premi there, and he did beinti to Baba Attar Singh ji, ke I want to do seva making chole for all the Singhs in your jatha. And Baba Attar Singh ji gave permission, but he said make 2 kafniya. So this picture here that you can see, that black chola type thing, is a kafni. The kafni kinu kehndे ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, when they bury their dead, they just put a kafni on them. A kafni is literally a shroud. ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਫਨੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ when them kafniyan came, and this kafni is actually with this parvar in London, Bhai Indrajit Singh ji, and they have this of Baba, this is Baba Ishar Singh ji's kafni. So that Karam Chand, when he brought them, the next day Baba Attar Singh ji went into the Hazuri of Guru Granth Sahib ji Maharaj, and they did ardas, and they said, hey Sri Guru Gobind Singh ji Maharaj, aap ji de varosai Gursikh Baba Karam Singh ji, aap ji de Sachkhand Gaman Asthan de, on that asthan, on that place where you left for Sachkhand, they did beinti to Guru Gobind Singh ji and that Mahapurush before them, Baba Karam Singh ji, that today I'm putting this kafni on Ishar Singh. And what's the meaning of that kafni? If that from today you're dead to the world means nothing to you. The desire for money, for fame, for respect, all of that is dead. ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਫੋਰ ਦ ਸੰਗਤ ਓਨਲੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, I'm putting Ishar Singh in your care now. ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆ। Because Baba Attar Singh ji was about to leave the world very quickly. So after that time, just quickly, a bachan of Baba Attar Singh ji mastu aane wale as well. Baba Attar Singh ji in 1926, on the Vaisakhi of 1926, Baba Attar Singh ji mastu aane wale, they met Baba Attar Singh ji Redu Sahib wale, and at that time they saw Baba Ishar Singh ji, and they also said कि तेरे हथों हज़ारा सैकड़िया ने अमृत पान करना है. So they did that bachan as well. Many years before, Baba Attar Singh, Baba Ishar Singh ji even entered the Prachar scene. The Prachar that was amazing, but this is before anyone knew them. They were just like the sevak of Baba Attar Singh ji at that time, Redu Sahib wale. And Baba Attar Singh ji said, "Eh हीरा या पंथ दा." ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ. So that's the bachan of a Puran Brahm Gyani Baba Attar Singh ji, Baba Ishar Singh ji. Agge chalo. So 9 Magh, 21st January 1927, Baba Attar Singh ji leaves for Sachkhand. I'm just going to quickly run through this now.
Baba Ishar Singh Ji, they go into a lot of virag at that time. They had a lot of prem with Baba Atar Singh Ji. They leave Redu Sahib. They had no desire to take over the Asthan. The seva of the Asthan went to another Mahapurush, Baba Bhagwan Singh Ji. And both Gurpai, so the picture you're seeing here is Baba Kishan Singh Ji and Baba Atar Singh Ji. They left Redu Sahib and they went on a yatra. Agge chalo. So they went to various asthans, Keskar Sahib, Nankana Sahib, Amritsar. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ in total seclusion ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, that we can sit in seclusion and meditate on Vaheguru. And eventually there was a minister, I think his name was Gyan Singh of Rada Sahib. So that Rada Sahib is basically, at that time it was just a forest area, and at some point Guru Hargobind Sahib Ji had visited that asthan. So that asthan, which is a forest, that Gyan Singh, when he heard that Baba Ishar Singh was looking for a place to do meditation and seclusion, they offered that place. Baba Ishar Singh Ji goes there. Baba Ishar Singh Ji, Baba Kishan Singh Ji, they go there. No one knows them. They haven't taken, there's no sangat at that point. And that forest was so dense that even in the daytime people wouldn't go there. ਉੱਥੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, if it was the coldest times of the year, it doesn't matter, Baba Ishar Singh Ji would go into that ਨਹਿਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜ ਕੇ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, standing they do over 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ, ਕਈ ਵਾਰੀ 25 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਐਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਗਏ, they would go to the nearby village and do ਕੀਰਤਨ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ. And Baba Ishar Singh Ji said these bachan to Baba Varyam Singh ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, I've got my back to this chair. Baba Ishar Singh ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ. That's the level of meditation they did. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰਦੇ ਆ, we spread our legs forward so we can rest them. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰੇ 9 ਸਾਲ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ. So that's the level of tapasya they did. There's a lot of other stories, the daily routine and so on, but ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਗੇ this is a picture. ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਟੱਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ, when they used to live in that forest. ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਮਸਰ when they actually made the asthan, and that on the right hand side, that's the huts of the Singhs. So as time started going forward, when people heard the memoir of Baba Ishar Singh Ji, a lot of Gursikhs who also wanted to live this lifestyle, who wanted to do bhakti, they also started coming to Rada Sahib, and these are their shapariyan, the small huts they used to live in. They also made, regardless of the season, everyone had to get up at least at 1:30, 2 a.m. Doesn't matter what age. If you want to stay at Rada Sahib at this asthan, you have to get up at that time. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ. ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਰਤੀ ਇਜ਼ ਆ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. They would do ਮੇਲ of ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ, ਮੀਨਿੰਗ they would do ਸਿਮਰਨ. ਸੇਵੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਛਕਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ 24 hours ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਲ without any ਤੜਕਾ, anything like that. ਸੋ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ. ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਜਾ. ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ in the presentation, just coincidentally. Okay, why does Mahapurush Prachar have effect? Why does the Prachar of these great Gursikhs have effect? Because I can say all these galna, but they won't have the effect.
The previous slide, if you go to that, these pictures of Amrit Sanjar, Baba Ishar Singh Ji never advertised how many people they gave Amrit to, but the Seviks who stayed with them, according to their records, over 5 lakh prani, 500,000, around the globe. Even my connection with Baba Ishar Singh Ji is my grandparents. They took Amrit from Baba Ishar Singh Ji. So, mere ghar de vich Sikhi ina Mahapurusha karke aayi hai. So, the effect of Baba Ishar Singh Ji prachar around the world, you'll find it all across the globe, basically. If you go to the next one, why do they have that effect? And these are the actual lines what Bhai Sukhdeep Singh mentioned in the Katha yesterday, when Bhai Mansukh goes to Raja Shivnab, and Bhai Mansukh was a Gursikh of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. When they go to Sri Lanka and they do prachar there, that Raja Shivnab, who was a follower, and in the Sri Lanka, there were certain rules or certain practices there that but basically those practices were totally the opposite of Gurmat. Amrit vela uthna, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਾਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ when Raja Shivnab asked him this and when Raja Shivnab ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ the Gursikh of Guru Nanak Dev Ji when they did prachar when they said the bachan to Raja Shivnab just them bachan saying them once they had such an effect on Raja Shivnab that he said I want to become the Sikh of Guru Nanak Dev Ji. We try to convince people for hours and hours and it has no effect. Bhai Mansukh said it once and it had an effect. Why is that? And this is what Kavi Santokh Singh Ji writes. Kahi shaho ki bani joi, sagro maram pedgi soi, kasi tufang mariye jaise kayal payo puvalu taise. ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਆ ਗਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿੰਨ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਸੀ ਤੁਫੰਗ ਮਾਰੀਏ ਜੈਸੇ ਘਾਇਲ ਪਇਓ ਤਵਾਲ ਭੁਆਲੂ ਤੈਸੇ ਛੂਛੀ ਤੁਪਕ ਘਾਓ ਨਹਿ ਕਰਈ ਬਿਨਾ ਕਮਾਏ ਸੋ ਐਸੋ ਚਰੀ. So if you have a loaded gun and that loaded gun with the bullets, you fire that at the sensitive place in the body, ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ. ਛੂਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁੱਪ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਬਿਨਾ ਕਮਾਏ ਸੋ ਐਸ ਉਚਰਈ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਡੂਇੰਗ ਕਮਾਈ ਮੀਨਸ ਅਰਨਿੰਗ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਡ ਦੈਟ ਕਮਾਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦੈਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਡਿਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ hearing this we can't get to this level of ਕਮਾਈ but we can start doing our nitnem we can start practicing our basic ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਈਏ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈਏ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ 9 ਸਾਲ ਟੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਡਡ ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਹੁਣ to ਪ੍ਰਚਾਰ previous so all over Punjab, Delhi, Calcutta, all over India, Africa, 1950, 1951 Mahapurush went. Then the United Kingdom, Sant Baba Miha Singh Ji, they did beinti that the Gursikhs in UK, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 1974 and 1975. But 1975 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ in this country, in Wolverhampton. ਅੱਗੇ ਧਾਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ meaning that their style was such. And this started from the time of Atar Singh Ji, that the people in the villages at that time, there wasn't a lot of prachar of Sikhi after the British Raj, around that period. It was the British Raj at that time, Baba Atar Singh Ji's time. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟੂ ਸਪੋਂਸਰ ਥੀਸ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਪੀਰੀਅਡ this went very down
ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ didn't understand ਗੁਰਬਾਣੀ, they would do ਧਾਰਨਾ। was ਧਾਰਨਾ is they would get the earth of Gurbani, the meaning of Gurbani, and sing it to them. That's what dharna is in simple words. And that same style of prachar Baba Ishar Singh used to do as well. So sama kitthe ho Singh sama hega kari jaiye। So Sant Baba Ishar Singh ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ there's a story that ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਲੀਪੁਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, once Baba Ishar Singh ji went in that village and they're doing prachar, they're doing kirtan, and this Kair Singh ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। And during kirtan he saw a prakash, a light, and that was ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, meaning the Gurpurab of Guru Gobind Singh ji. And in that light he had darshan of Guru Gobind Singh ji while Baba Ishar Singh ji was doing kirtan. And when he had darshan, he started saying loudly, Maharaj aage, Maharaj aage. He started shouting in the divan while the kirtan was going. ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਝੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਇਟ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ was sitting at ਤਾਬੇ of Guru Granth Sahib Ji doing katha, Gursikh in the Sangat had pratak darshan of Guru Nanak Sahib Ji, and Guru Nanak Sahib Ji standing behind Sant Baba Sundar Singh Ji, and they've got their pavitr hath, their hand on the shoulder of Sant Baba Sundar Singh Ji. ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਾਊਟ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਦਾ ਆ, ਯੂ ਕੀਪ ਇਟ ਕੁਆਇਟ, ਦੱਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਟਸ ਨੋਟ ਮੇਡ ਅਪ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਦ ਜੀਵਨੀ। So that's the prachar that they started doing all over the world basically. ਅੱਗੇ ਜਾਓ, no attachment to money, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। So 1974 when Sant Baba Ishar Singh Ji comes to Havak Road Gurdwara in Southall, ਤੇ probably everyone here has been to that Guru Ghar. ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ। It was the main Guru Ghar in Southall and London ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ when Baba Ishar Singh Ji did the divans there, they did kirtan, throughout the divans about 3,000 pounds ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ at the stage। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ at that time in 1974। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, they went to Sant Baba Ishar Singh with a saropa at the end of the divans and the 3,000 pounds, and they said ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ they took the saropa, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ the ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ even today at ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ they say ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ they've never asked for money, they've never asked for any donation. they said ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ the Singhs they said ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਉੱਥੇ ਛਕਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਹੈਵਲੌਕ ਰੋਡ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਥੀ ਲੋਕ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵੈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਸ ਟੂ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਸੀਗਾ, ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗਾਰਡਨਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ all air conditioned, very rich people. They were calling Baba Ishar Singh to their house. And the person who is doing the bookings, basically, Shadju kept going to that person and saying ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, how we gonna take ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ into the little shack of this gardener? And he basically just blanked him and he tried to avoid it. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, this is the avastha of Gursikhs, they get to this avastha where they know everything. And when they visited all the houses, they said to that Singh ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਾਲੀ, ਗਾਰਡਨਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦ ਦੀਵਾਨ ਨਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ ਗੁਰਸਿੱਖ who was doing the ਪ੍ਰਬੰਧ, he was doing the organizing, he said I don't know the address of that ਮਾਲੀ of the gardener. ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ said look forward, and when they saw ਉੱਥੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਵੇਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਛੱਜੂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ 150 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗਰੀਬ, waiting to do darshan and sangat of this Gursikh and hear Baba Ishar Singh ji's bachans. And ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਡਰਤਾ। ਨਿਡਰਤਾ ਮੀਨਸ ਦ ਫੇਅਰਲੈਸਨੈਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ she basically asked the sevadars ਕਿ give me 5 minutes, I want to do darshan of Baba Ishar Singh in private. ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, they don't care about anyone's social status ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਐਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। there was another ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। I don't have 5 minutes to waste. If I give these 5 minutes to some Gursikh or some poor individual, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਸ਼ੀ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈ ਡੋਰ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। once I go she can do ਸੇਵਾ here for a month, but I'm not going to give her darshan. So that was their fearlessness as well. And ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ।
So ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ. This photo is of Sant Baba Ishar Singh ji, both Sant Baba Ishar Singh ji. People get confused sometimes ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ. This is the Sant Samaj photo. Many Mahapurush in this photo. Sant Gyani Gurbachan Singh ji as well. Then let's go forward. So the last, no, we get to the bachan of Mahapurush's last days, because their Barsi was on Thursday. And their last days as well, there's a lot of amazing things where they actually told the Sangat, they gave a lot of clues to the Sangat, कि ऐसे ही चल जाना है. So when Baba Ishar Singh was leaving India for England in 1975, and these bachans, if you want to take anything away from this talk, this is what you need to take away. Palam Hawaii Adda, I think that's Delhi, I think now they've changed the name. When Sant Baba Ishar Singh ji was leaving for England, so this is the last time, so when they left India to England, and then they left their Srir here. This is the bachan that they gave to the Sangat. Srira da moh jhootha hai. The more, the attachment to the body is false. Don't have attachment with me. That's what Sant Baba Ishar Singh said to all the Sangat there. Because obviously when we do Sangat of a Gursikh, we have a lot of prem with that Gursikh. And we do get attached to them. But Baba Ishar Singh ji said, don't have attachment with the body. The body is false. Panj tat jada ye de hega ya mera, the 5 elements. It's going to go back into the 5 elements. Don't have any attachment with it. It's jhootha. It's false. Shabad naal pyar pao. Jira shabad hai, gurmantar hai, gurbani hai, ode naal pyar pao. Sareer sada rehn wala nahi. The body does not remain forever. Shabad de milapi sada mile rehndे han. Those who get imbued in the Shabad, they become one with the Shabad. Fir to sada Mahapurusha de naal rehndे ya. Because the Mahapurush, the Gursikhs are one with the Shabad. Those who become one with the Shabad, with the Gurmantar, with the Gurbani, they're always with the Mahapurush. Brahm Gyani sad jeeve nahi marta. Those who attach to the body, they're going to get sad कि Mahapurush chal gaye. जिनने शब्द नाल जुड़ गया उन्होंने पता लग गया कि महापुरुष दा सदा ही है गया. So this was the last bachan they gave to the Sangat of India. So next, 12th May 1975, the arrival at Heathrow. This photo is with Baba Seva Singh ji, Kar Seva wale. And they did Diwans all over UK, Amrit Sanchars, many people took Amrit. So then the clues to the Sangat that they give is 18th July, Baba Bhagwan Singh ji. So this is the Mahapurush who Redu Sahib, that Asthana Redu Sahib, they did Seva. On 18th July, so they pass away in August. 18th July, Mahapurush Baba Bhagwan Singh passes away. And Sant Baba Ishar Singh ji at that time, they were sitting at Bhai Ishar Singh's house in East London. And when they got that telegram that Sant Bhagwan Singh passed away, who was their Gur Bhai, they stayed together with Sant Baba Attar Singh ji. They were like brothers. And he goes, ke wari ta meri si, tu pehla chal gaya. Ke wari ta meri si, it was my turn. So Baba Ishar Singh saying these bachans to the Sangat. The Sangat at that time doesn't realize. Afterwards, when Sant Baba Ishar Singh ji left their Srir, everyone realized that Mahapurush da tayari karde si 2-3 mahine pehla unhonu pata si. They fed a diary entry of Sant Baba Ishar Singh. Agge nahi gaya. A si Baba Bhagwan Singh. Next. ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Sant Baba Ishar Singh ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮੇਂ. This is the diary of Sant Baba Ishar Singh ji, which has been published, Ishwar Amolak Lal. The saying, मन में बार बार ये ख्याल आकर चित्त को व्याकुल कर रहा है कि कब वो सुभागा समा आवे कि पंचभूतिक शरीर से प्राणों का वियोग होकर विदेह भाव प्राप्त हो, लेकिन पता नहीं कि वो वक्त कब आवे, कैसा आवेगा. महापुरुष ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਆਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ cast aside this body of ਪੰਜ ਤੱਤ. So ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ next. So then many bachans, this Sardar Pritam Singh, they used to have a notebook. Every divan that Sant Baba Ishar Singh used to go to, they used to make many, many notes. And these are just some of the questions they asked. And Sant Baba Ishar is asking these questions. Okay, when you take, like people are just thinking these are random questions. And they're saying that they asked the Sangat, okay, when you take a body from this country to other, when someone dies in a foreign country, is there any stops or post-mortem? We don't like, does that need to be done? And then ਹੋਰ ਕਈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ. 13 Diamonds book ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆ. So these are the many bachans that they did. ਅੱਗੇ. So 11th August, they say to Bhai Indrajit Singh
find out the procedure that when someone's body goes from UK to India, what's the procedure? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। Sadagar Singh ਸੀਗਾ, so the house where Sant Baba Isha Singh ji left the body, to this day that house is kept, it's exactly the same how it was, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ difference ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ to that room and so on, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, Sadagar Singh is still alive, you can ask him yourself. The family of Sant Baba, the family of Sadagar Singh, they went to Sant Baba Isha Singh ji, because Sant Isha Singh ji was staying there at the time, and they said ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, that so much sangat is coming to our house, and we really enjoy doing seva of the sangat, because Sant Baba Isha Singh was staying at the house, all the sangats coming there, and they're saying we really enjoyed this seva. Do kirpa that we can continue doing this seva. And Sant Baba Isha Singh ji did the bachan ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ, and when you go there on the Barsi every year, there's no space there, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ every week people go there to do darshan. So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਓ UK ਵਿੱਚ, ਮੇਕ ਅਸਥਾਨ, ਮੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 24 August ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ when they used to do their ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, Sant Baba Gurbachan Singh ji talks about this in Katha as well, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ they didn't used to cremate the body, they would do ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? immersing the body just into the water. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ I think is one of the final diwans of Sant Baba Isha Singh ji, ਕੁਰਸੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ, meaning Sant Baba Isha Singh ji used to sit on their chair and Sangat used to ask questions. It used to be like a question and answer with the Sangat. ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, as you can see here the two Singhs, they're trying to lift Mahapurush, ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? Why do the saints in this ਸੰਪਰਦਾ immerse the body in the water after death? ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਗਏ। So this is that photo when they just sat down again and they're speaking to that Singh, and they say that throughout the life of a Mahapurush they've done so much simran, they've served humanity, and when they depart their body they don't want that this body goes to waste as well. Every second of their life they've devoted it to Maharaj, they've devoted it to the whole Sadh Sangat. ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਸੱਚਖੰਡ। ਅੱਗੇ 26 August 1975 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ I told you used to write the notes, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, and he was going back to Canada just 2-3 days before ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ left the ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 26 August ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਵਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਾਂਤ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਿਚਾਰ ਫਰੋਮ ਅ ਪੋਥੀ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਚੈੱਕ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮਰਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਦੋ, ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਸਬੀਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ on that day, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ when they used to sit in their Nitnem, they used to wear very loose clothing, not their chola, they used to wear like ਝੱਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਦੇ ਸਿਪੇ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਦੇਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰ, ਦ ਲਾਸਟ ਪਿਕਚਰ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਦ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਡ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਇਨ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀਕ ਬੁੱਕ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਸੇਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। when they came back, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ had done many ਬਚਨ ਟੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ as well, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਆ when ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ talks about this, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, those people whose attachment to the body hasn't been broken yet, we don't want to leave the body, because we have this ignorance that I am the body. We don't realize we're the Atma. I've got nothing to do with this body. This body is just a shell. But those who have attachment and they think they are the body, they don't want to leave the body. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੀ ਵਕਤ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਥੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਲਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਹੇ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ with Mahapurush body. That box you can see on the side of it, it had a lot of like these round holes in them, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ into the river, so ਇਹ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ it had all these holes that all the fishes and so on they can enter. ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼, one or two of them, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। We just leave on this. So these are some of the bachans of Sant Baba Ishar Singh ji. ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ always in fikr, in anxiety and worries? Who are you scared of? Who can kill you? You are the Atma. The Atma can never get destroyed. It never takes birth and it has no end. It doesn't die. So what are you scared of? ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਆ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, whatever is it is। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, what's happened has happened, you can't change that। ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। Whatever is going to happen, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਆ। Meaning this is the outlook you should have on life। That whatever has happened, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, you can't change that। ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ, ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਬੀਤੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ। Don't have afsoos. Don't worry or fret about what's happened in the past. And whatever is going to happen in the future, don't be scared of it. Live in the present and use this summer. Make use of every breath. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ? Why are you crying? What have you lost? That what did you bring with you when you took birth that you're going to take with you? You can't take anything. Even this body is going to stay here. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। We've come empty handed, we're going to go empty handed. The only thing that's going to go with us is the kamai we've done, the seva simran we've done. So ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Right? That what's yours today was someone else's yesterday, and tomorrow it's going to be someone else's. So why do you have attachment to it? Break all your attachment to everything. ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। This is the cause of your misery, where you think that these possessions are mine. And you're getting happy about it. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। this attachment to everything. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਠਹਿਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰੰਭ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Never be ashamed to say the name of God. Never be ashamed of who you are, of your saroop, of your dharam, of your name. You are Singhs. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।